Hello. Yes, sir. Yes, sir. You can start. Okay. Okay, students. Everyone, you are getting my voice, Yes, sir. and can you see the screen properly? Yes, sir. Obviously, sir. Yes, sir. Okay. So last class, how far I can remember that we have completed up to this hydrolysis of acetylcholine. Am I right? Yes, sir. Yes. Okay. So today I will discuss the classification of the cholinergic drug and SAR of cholinomimetics. Right. So last class, how can I remember? Rahman and Procorso told about this to discuss the SAR of this cholinomimetics. So some other also told to discuss some doubts. If they have, they can tell me. So first I am going to start this cholinergic agonist. So what is cholinergic agonist? Can anyone tell me? Already I told you. Okay, whatever you know, don't feel shy. What is cholinomimetics? Anyone try? Anyone try? Otherwise, I'll discuss. Don't be worried. Hello, sir. Bolo. Cholinergic agonists are the agonists which are bind with the acetylcholine receptor and stimulates the parasympathetic system. So how many acetylcholine receptor is there? Do you know? No, sir. Why you don't know? Two types of receptor chilo, muscarinic and Two types. nicotinic. Name them. Muscarinic and nicotinic. Yes, muscarinic and nicotinic, right? Where acetylcholine can easily bind. Acetylcholine and all other cholinergic agonists. Now, see, cholinomimetics or cholinergic drugs are agents that bind to acetylcholine receptors and stimulates the parasympathetic system. They differ from acetylcholine in their resistance to hydrolysis by cholinesterases. So their chemical stability is more than acetylcholine. So now you try to get a difference between acetylcholine, which is naturally present in our body, means which is the physiologic cholinomimetic, and others, the drug, they are cholinomimetics from outside, like synthetic choline esters, natural and synthetic alkaloids, and anticholine esters. So how this acetylcholine differ from these other cholinomimetics? Can anyone tell me? Same question last day I told. Why other agonists are needed? Why other agonists are needed? Anyone try to give the answer. Am I audible? Nicotinic. Tell me. Hello. হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলো, কে যেন বলছিল, আনসারটা বলো। আনসারটা কেউ আমাকে দিচ্ছিল, একজন যে কে ছিল? The answer is given in the screen already.
This differ from acetylcholine in their resistance to hydrolysis by choline esterases. Acetylcholine easily hydrolyzed in our body. Last class I told. So how many hydrolysis can take place in our body? And other drugs, means other synthetic or natural drugs, they are resistant from this hydrolysis. Why? Because they are more stable. How they are stable means the chemical structure, means which chemical group specially responsible to make this drug more stable. So I will discuss. Now see the structure one by one. Classification. Synthetic choline esters. So synthetic choline esters, acetylcholine, I told last class when I discussed the biosynthesis of acetylcholine, that acetylcholine chloride can be synthesized in our laboratory also when we use this acetic acid and choline, acetic acid and choline alcohol, right? Bithangol chloride, carbachol chloride. So how this bithangol and carbachol differs from acetylcholine? See this terminal methyl group of acetylcholine replaced by this NH2. And see here in case of carbachol, terminal methyl group of acetylcholine replaced by this NH2. And here also this carbon attached with one methyl group. So in this place two hydrogen will not be there, only one hydrogen will be there. This is little mistake. So one hydrogen replaced by this methyl group, right? Now what is the role of this NH2CH3 to make stable this drug in comparison to acetylcholine? Can anyone explain? Can anyone explain? স্যার কি বললেন আরেকবার বলুন। What is the role of this extra or substituted groups to make this acetylcholine more stable? This is nothing but the derivative of acetylcholine. Am I right? This bithangol is the derivative of acetylcholine. So how this bithangol and carbachol, they are more stable, means resistant from hydrolysis, alkaline hydrolysis, acidic hydrolysis, enzymatic hydrolysis. So how this drug is more stable? So what is the role? So first we have to see the chemical structure, changes of chemical structure of this bithangol, carbachol and acetylcholine. So where they differ? See this bithangol, one methyl group extra. Can you see the highlighted portion? Can you see the highlighted portion? This methyl Yes, group? sir. Yes, sir. Can you see this amine group? Yes, sir. Amine substituted to this methyl. Methyl substituted to this hydrogen. So what is the role of this methyl and amine? মানে এদের মধ্যে কি এমন আছে যার ফলে আমার ড্রাগ বেশি স্টেবল হলো? So can you explain this one? Just try by your concept. See this your medicinal chemistry, medicinal compounds, they are nothing but the concept of organic chemistry, concept of chemical structure is here, basic concept. Why this compound is more stable in comparison to acetylcholine? This is my question very clearly. Okay, if not then tell me, I'll discuss. If not then tell me no, you don't know, so I'll discuss. Or if yes, then try to discuss. It may be right, may be wrong, don't feel shy. Can I get any answer from you? Hello, নো স্যার, আপনি বলুন। কি নাম তোমার? শুভজিৎ হাজরা। এই বাবু, আমার ক্লাসের সিআর গুলো কোথায়? ঘুমাচ্ছে নাকি সিআর সব ঘুমিয়ে গেছে তো। সবগুলো?
কই চারটে সিআর একবার দেখি, কালকে যে আমি এত করে বললাম চারটে সিআর কই? চারটে সিআর কোথায়? মোদক, মোদক আছে আজকে? সৃজিতা, রেহমান, কেউ নেই? আছে তো স্যার মনে হচ্ছে। কে আছে? আমি তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখো তো কি ব্যাপার এদের, কে কে আছে? জয়েন চারটে আছে। চারটে সিআর আছে। মোদক তো দেখতে পাচ্ছি না আমি। মোদক আছে স্যার, কই মোদক? মোদক আওয়াজ করছে না। এই মোদক, মোদক কে আছে? সৃজিতা আছে? রেহমান? হ্যাঁ স্যার আমি আছি। অনুষ্কা। অনুষ্কা, ইউ আর ফ্রম সেকশন বি, এম আই রাইট? ইয়েস স্যার। সেকশন এ থেকে কে ছিল? সৃজিতা ছিল না? হ্যাঁ স্যার। ওই সৃজিতা, কারেন্ট আছে? সৃজিতা চ্যাটার্জি, আজকে ক্লাসে নেই মনে হয় স্যার। এই তো আমি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, সৃজিতা, মোদক আছে। মাই ভয়েস ইজ অডিয়েবল টু ইউ? আমি সৃজিতার নামটা নোট করে, Yes, sir. সৃজিতা। রেহমান আছে? রেহমান? না স্যার, না দেখতে পাচ্ছি না তো। মোদক নেই? মোদক নেই আজকে। এই অনুষ্কা, ইয়েস স্যার। তুমি সৃজিতাকে একবার মেসেজ পাঠাও তো, সিআর হয়ে সিআর কেই মেসেজ পাঠাও। কি করছে ও, আমাকে রেসপন্স করছে না কেন? ঠিক আছে, এটা সবচেয়ে বড় লজ্জার বিষয় যে তোমাকে ওকে মেসেজ পাঠাতে হচ্ছে। ওকে মেসেজ পাঠাও। ওকে স্যার পাঠাচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে বলো ইমিডিয়েট কন্ট্যাক্ট উইথ মি। ওকে, আমি এটা বলে দিই একবার, শোনো। এটা কেন তোমার অ্যাসিটাইল কোলিনের চেয়ে বেশি স্টেবল? বাবু, ডু ইউ নো দিস রিলিজিং গ্রুপ এন্ড উইথড্রয়িং গ্রুপ? Yes, sir. Yes. What is releasing group and what is withdrawing group? Which release electron and push electron by inductive effect to the system, and withdrawing group which pulls electron by minus inductive effect from the system, right? Yes. So you see NH2 is which type of group? Do you know? Minus effect. NH2 minus নয় বাবু, NH2 plus effect, NH2 release, Plus effect. Plus. NH2 strong releasing group. Don't be confused. Always you keep remember these things in your mind. All list of withdrawing and releasing group, it is very much important for your medicinal chemistry to discuss any kind of topic, right? And what about this methyl group? Do you know? Electron pushing group. So NH2 and methyl both are in same group, am I right? Yes, sir. So both pushes electron to the system, right? So you see how this acetylcholine differ from this bithanchol chemically. মিথাইল NH2 দুটো গ্রুপ আছে ইলেকট্রন পুশ করার জন্য, তাই ইলেকট্রন So, ডেনসিটি বেশি। so we modify this acetylcholine সকালে করনি কেন? যাওনি কেন? মাইকটা
হ্যালো স্যার, আপনি মিউট হয়ে গেছেন। স্যার শুনতে পাচ্ছি না তো। হ্যাঁ স্যার, শোনা আপনি যাচ্ছে, এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এবার শোনা যাচ্ছে। আরে এই মোদককে আমি কতক্ষণ ধরে ডাকবো? মোদক তুমি ক্লাসে আছো কি নেই বাবু? ডোন্ট ইরিটেট মি। আরে এই সুমন মোদক, তুমি ক্লাসে কি করছো বাবু? আরে বাবা সুমন মোদক, এই সুমন ঘোষ, সুমন হ্যাঁ স্যার। ঘোষ, এই মোদককে একটা মেসেজ পাঠাও। সৃজিতা একে মেসেজ পাঠিয়েছো, ওই কাকে যেন বললাম? ইয়েস স্যার। এই সুমন ঘোষ, তুমি মোদককে মেসেজ পাঠাও তো। পাঠিয়েছো সুমন? আছি স্যার। হ্যাঁ আমাদের গ্রুপে পাঠিয়ে দাও, আমাদের যে মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি গ্রুপ আছে ওখানে পাঠিয়ে দাও, মোদককে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দাও। অরিত্র তো নেই দেখছি আমি, ঠিক আছে। আর নবীন ছেত্রীকে একটা মেসেজ পাঠাও তো। সৃজিতা, ইয়েস স্যার। নবীন ছেত্রীকে একটা মেসেজ পাঠাও। ওকে স্যার। এরা কি করছে, মাইক অন করে চলে গেছে নাকি বাড়িতে খুব কাজ বাজ আছে? এই তিনজনকে মেসেজ পাঠাও, তিনজনকে বলো ইমিডিয়েট কন্ট্যাক্ট করবে আমার সাথে। ওকে, নাও লিসেন this butanol chloride, see, this amine group and this methyl group both are electron donating group, right? So both pushes electron to the system. So what will happen? Now first tell me, this acetylcholine is which type of chemical compound? Means I want to ask the chemical nature of this acetylcholine. Can anyone Ester, tell me? Ester. So I think you know ester is very weak to resist itself from this acid, alkali and enzyme. Am I right? Yes. Yes. Now weak means what? I think some bond cut. Which bond? This bond I am showing, you see, this bond, this bond. So why this bond cut? What is the reason behind to cut this bond? একটা অ্যাসিড হয়ে যাবে আর একটা অ্যালকোহল হয়ে যাবে। Why babu, tell me concept. Chemistry is totally conceptual. আর Why যেহেতু this ওয়াটার bond? Babu, see here, which type of group this one? Ketone. হ্যাঁ This group is ketone, right? And this group is ester. This ketone, ester, acid, amide, all these they are withdrawing in nature. So when these groups they withdraw electrons from this, so what will happen? Automatically this will cut. They withdraw electron, so withdrawing nature, this bond will come to oxygen. This bond will come to oxygen and this carbon will get a positive charge. Am I right? yes When this is acetylcholine. So in case of acetylcholine, this will withdraw electron, so this bond will come to oxygen and this carbon will get a positive charge and this oxygen will get a negative charge. This is the nature of acetylcholine. So how this buthanol is beneficial from this acetylcholine chemically? In buthanol, this terminal carbon contain one amine group which pushes electron to the system, Just wait, I am showing you by pen. See, this electron, this NH2 pushes electron to the system, so this also will push electron to the system. This methyl group will push electron to the system, so chance to cut this bond will increase or decrease in case of buthanol in comparison to the acetylcholine. ইনক্রিজ। বাবু কি করে?
ওখানে বন্ডটা তো ভেঙে দিতে পারে বেশি করে। কেন? তুমি যখন ইলেকট্রন পুশ করবে না, তখন ভাঙবে, না না, যখন না, ইলেকট্রন bond পুল ভাঙবে না, করবে স্যার, তখন এখানে। ভাঙবে? ডোন্ট বি কনফিউজড। তুমি যখন স্যার, যখন ইলেকট্রন পুল করবে তখন ভাঙবে, না স্যার, যখন পুল ইলেকট্রন। তো এখানে কি হচ্ছে, পুলিং আর পুশিং? পুলিং হচ্ছে তো। পুশিং স্যার। পুশিং। কোথায় পুশ করা হচ্ছে? পুশ করা পুশ হচ্ছে। করা হচ্ছে। সো পুশ করা হলে এই বন্ডটা কাট হতে যাবে কেন? এক্সেস সাপ্লাই অফ ইলেকট্রন ফ্রম বোথ সাইড। সো চান্স উইল ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ? ডিক্রিজ স্যার। চান্স উইল ডিক্রিজ। হু আর ইউ বাবু? হোয়াট ইজ ইউর হ্যাঁ নেম? স্যার, বলছি তো ডিক্রিজ। Who are you? What is রাজীব your দে। name? Rajiv De. Sir, You are Rajiv De. you are too correct. You are too correct. থ্যাংক ইউ স্যার। When groups means substituents, they will push electron to the system. That means this bond will be more stronger in comparison to acetylcholine. So Yes sir. so what will happen? So actually It is stable. Buthanol will be more stable in comparison to stable. acetylcholine. So chemically, can we explain? So this is the answer. Everyone got my answer? Everyone Yes, got sir. my answer? Yes, sir. If got, then I want minimum 10 yes, or if no, then I want again 10 yes, 10 no. Yes sir. 10 Yes, sir. yes, minimum 10 yes. Yes, Then sir. I will explain next portion. Yes, sir. Only 7 response I got. I want 10, 3 more. Yes, sir. 8. I am waiting for 2. I am waiting for 2 again. আরো দুটো আমার ইয়েস লাগবে, তাহলে আমি পরের পোর্শনে ঢুকবো, আদারওয়াইজ না। Yes sir. 9. Yes, sir. 10. Okay, 10 means more or less okay. I think the remaining member, they also got my point. If no, then tell me 5 no. If I didn't get any no, that means all of you got my point. No I am waiting for no. No sir. Okay, so that means everyone got my point, right? Next, similarly, can you explain how this carbachol is more stable? Similarly, how is carbachol is more stable than acetylcholine? Just similar concept. স্যার একই তো হবে, এখানেও তো NH2 আছে। হ্যাঁ বলো বলো, সেটা বলতে হবে তো মুখে। হ্যাঁ স্যার, NH2 টা তখন ইলেকট্রন পুশ করবে, মানে ইলেকট্রন ওটা সিস্টেমকে দেবে, বাট অ্যাসিটাইল কোলিন ওটা মানে ওটা হচ্ছে ইলেকট্রনটা বাইরে বের করে দিবে, পুল করবে। তারপর এর ফলেই হচ্ছে কার্বাকল ক্লোরাইডটা বেশি স্টেবল হবে অ্যাসিটাইল কোলিন ক্লোরাইডের তার থেকে। মানে অ্যাসিটাইল কোলিনের চেয়ে তোমার কার্বাকল বলো বা বিথাঙ্কল বলো, বোথ আর স্টেবল। সো আওয়ার সাবস্টিটিউশন। কিন্তু স্যার কার্বাকলের থেকে বিথাঙ্কলটা আরো বেশি স্টেবল হবে। ডেফিনেটলি আমি তোমায় এই দুটোর মধ্যে কম্পারিজন করতে বলিনি। I want the comparison with acetylcholine, right? These are cholinomimetics. Hello? হ্যাঁ স্যার, কোশ্চেন আছে আমার একটা। বলো। সে বলছি কার্বাকল আর অ্যাসিটাইল কোলিন, এখানে NH2 ওটা CH3, তো বোথ তার ইলেকট্রন পুশিং গ্রুপ। হ্যাঁ তাই তো। হ্যাঁ, তাহলে এটার মানে এক্সট্রা কি আছে যে কার্বাকলের এটা স্টেবিলিটি বেশি হবে? কার্বাকলের কি বেশি হবে? কোনো ব্রাঞ্চে কোনো CH3 বা মিথাইল বা ইথাইল কোনো কিছু নেই। বাবু তুমি হয় বোঝার চেষ্টা করছো না, অথবা বুঝতে পারছো না, কোনটা আমাকে একবার বলো ফার্স্টে। না মানে My question is, why carbachol chemically more stable than acetylcholine? Just tell me the chemical nature. Just tell me the chemical nature. What is the role of this electron releasing group? Role of this electron releasing group, that is NH2. NH2 basic preference than CH3. Yes, NH2 is strongest donating group. NH2 is strongest donating group. That means NH2 pushes electron to the system. And what is here to push electron in this acetylcholine? You can say this methyl. So methyl stronger or NH2 stronger in NH2. comparison to, so NH2. Now Suman Ghosh got my point, or have you any doubt? Then again I will tell you. না ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার দেখতে হবে কি সিস্টেমে কে বেশি ইলেকট্রন পুশ করছে। যখনই বেশি ইলেকট্রন পুশ করবে, সো দিস সাপ্লাই অফ ইলেকট্রন টু দিস বন্ড
will be more. যখনই বেশি ইলেকট্রন সাপ্লাই হবে, so it will not try to cut, means tendency to break of this bond will be decreased. Am I right? হ্যাঁ ঠিক আছে। Am I right? ইয়েস স্যার ইয়েস। Yes. তাহলে এই জায়গাটা বোঝা গেছে যে কিভাবে আমরা কোলিনোমাইমেটিক ড্রাগকে, ল্যাবরেটরি সিনথেটিক যে ড্রাগগুলো, হাউ দিজ আর মোর স্টেবল, কেমিক্যালি মোর স্টেবল ফ্রম আওয়ার অ্যাসিডিক, অ্যালকালাইন অ্যান্ড এনজাইমেটিক হাইড্রোলিসিস। এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বোঝা গেছে এই জায়গাটা? হুম। আচ্ছা, এবার আমি একটা 1 মিনিটের ব্রেক নেবো, আমার আগের আনসারটা আমি এখনো পাইনি। হোয়ার ইজ নবীন ছেত্রী, হোয়ার ইজ দিস মোদক, এন্ড হোয়ার ইজ দ্য অ্যানাদার স্টুডেন্ট? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. মোদক, Yes, হ্যাঁ sir. স্যার, নবীন স্যার। স্যার আমার খাওয়া হয়নি স্যার, খেতে গেছিলাম, একটু ব্রেকের টাইমে দেরি তুমি হয়ে গেছে। খেতে গেছিলে, আমায় বলে গেছিলে বাবু তুমি আমার ক্লাসের সিআর, দিস ইজ ইওর রেসপন্সিবিলিটি। ভেরি সরি স্যার, ভেরি সরি। ভেরি সরি। তুমি ক্লাসের সিআর, তোমার দেখে কি শিখবে অন্যরা? স্যার 10 মিনিট ব্রেক ছিল না স্যার, খেতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে। বাবু 10 মিনিট না, ইউ মে টেক টোটাল রেস্ট ফ্রম টুডে ক্লাস, বাট ইউ মাস্ট ইনফর্ম মি। দিস ইজ নট এ জোক, দিস ইজ এ ক্লাস, রাইট? যদি তোমার ইন্টারেস্ট না থাকে, তোমার কিন্তু আমি অনেক ভালোবাসি, তুমি আমার সিআর মানে বুঝতে পারছো তোমাকে কোন জায়গাটায় ভালোবাসি, বাট রাগ হচ্ছে এই জায়গাটায় যে তুমি ফোনটা অন করে দিয়ে খেতে গেছো। দিস ইজ নট গুড। এন্ড হোয়াট অ্যাবাউট নবীন ছেত্রী বাবু? ইউ আর ভেরি গুড স্টুডেন্ট, আই নো। Yes, sir. So what is your problem? Nothing, sir. Nothing means definitely something. You didn't respond. Why? I know you are very good student. So what is your problem? মোদকের প্রবলেম, মোদক বলেছে কি খেতে গেছিল, তোমার কি প্রবলেম ছিল বলো? কি প্রবলেম ছিল, কিছু তো বলো। স্যার কিছু না স্যার, মনে হয় আমি শুনলাম না ভালো করে, মনে হয় এয়ারফোনটা কানেক্ট, এয়ারফোনের একটা প্রবলেম আছে শোনার। I have asked your name minimum 5 to 6 times. এই সৃজিতা, ওর নাম কতবার ডেকেছিলাম আমি? স্যার অনেকবার। অনেকবার না? সুমন ঘোষ আমি কতবার ডেকেছি ওর নাম? সুমন ঘোষ, আবার তুমি ঘুমিয়ে গেলে নাকি বাবু? সুমন ঘোষ তুমি কোথায় গেলে? দেখো, এদের নিয়ে ক্লাস করাবে তুমি? সুমন ঘোষ একটা বুঝে বাড়ি চলে গেছে, আছে কিন্তু এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি, অন আছে। সুমন। হ্যাঁ স্যার আছি তো আমি। বলছি আমি নবীন ছেত্রীকে কতবার কল করেছিলাম? হ্যাঁ কতবার? হাউ মেনি টাইমস আই কল দ্য নেম অফ নবীন ছেত্রী? অনেকবার। অনেকবার, তাই তো? তুমি এটাও মনে রাখো নাকি অনেকবার? ঠিক আছে, অনেকবার। নবীন ছেত্রী দেখেছো? your classmates they are telling. Yes, sir. So I don't expect this kind of thing repeatedly from next class. ঠিক 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 স্যার, হবে না স্যার, আরো হবে না তো? হবে না স্যার। মানে তোমার উপর আমার রাগটা কেন হলো বলো তো? তুমি ভালো স্টুডেন্ট, অথচ তুমি রেসপন্স করছো না। আজকে যদি খারাপ কেউ হতো যার কেমিস্ট্রি ভালো লাগে না, সো ওকে, I never force you to come my class. It is optional. You may come, may not come. If one student is there, I will take your class. I don't bother about the attendance. Okay, but take that thing seriously. Okay. এই আরেকজন কে ছিল? সৃজিতা, তোমাকে প্রথম মেসেজ পাঠাতে বলেছিলাম, কে ছিল জানো এটা? স্যার নবীনই তো বলেছিলেন। না না, আরেকজন কাউকে বলেছিলাম, আমি ভুলে গেলাম। চলো না, ছেড়ে দাও, আমার মনে থাকছে না তো কথা। তাহলে এই জায়গাটা ক্লিয়ার আছে তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ওকে চলো নেক্সট। ন্যাচারাল সিনথেটিক, ন্যাচারাল and synthetic alkaloid. So this pilocarpine. So I am not discussing about alkaloid because this is your part of pharmacognosy, right? So you should know the property of alkaloid, tannin, etc. Okay, I think তোমরা কি এগুলো পড়েছো? তোমাদের অলরেডি তো থার্ড ইয়ার। Do you know about alkaloid, tannin, the properties of alkaloid, tannin, etc. others? Do you know? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, পড়া হয়েছে 4th সেমিস্টার। টার্পিনয়েড, ডু ইউ নো? সেসকুইটার্পিনয়েড, এগুলো জানো? ইয়েস স্যার, ইয়েস Yes, Yes. এগুলো আমি আর ভিতরে ঢুকছি না, কারণ এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমার পার্ট না, ঠিক আছে, মেডকেমের পার্ট না। চলো, তাহলে আমার দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি,
natural and synthetic alkaloid. Again, they may be natural, they may be synthetic, but they must be alkaloid in nature, and their source is from nature. So how many source? Last class I told you 5 to 6 type of source may be there, which already discovered or invented, and some source may be in future, maybe in future we can get, where from the bioactive compound, the bioactive compound we may get, right? So what is bioactive compound? Can anyone explain? Can anyone explain? যা ফার্মাকোলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি শো করবে তাই। Pharmacologically activity show korbe means those are active in our biological system, right? It may be toxic. Toxicity also kind of activeness of the compound, but that is toxic effect of the compound, right? Now you see anticholinergies. So what is anticholinergies? How this can be a cholinomimetic drugs? How this class come under a cholinomimetic drug? Can anyone explain? স্যার ওই কোলিনটাকে ব্রেকডাউন হতে আটকায়। কোলিনটাকে ব্রেকডাউন হতে আটকায়, এই আনসারটা ঠিক, বাট যেন প্রপারলি ঠিক না। অ্যাসিটাইল কোলিনটাকে স্যার মানে ব্রেকডাউন হতে মানে ইনহিবিট করে কোলিনেস্টারেজ এনজাইমটাকে স্যার। আমি কার গলা শুনলাম, আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। তোমার নেটওয়ার্ক ঠিক আছে বাবু আজকে? হ্যাঁ স্যার। দেখো তোমার গলা শুনেই বুঝে দিলাম তোমার কি নেটওয়ার্ক ম্যাক্সিমাম দিন প্রবলেম থাকে। যাক, আই এম রিয়েলি হ্যাপি যে তুমি আনসার দিলে একটা আজকে নেটওয়ার্কের এই ঝামেলা থেকে বেরিয়ে। তুমি কি নেটওয়ার্ক চেঞ্জ করেছো নাকি? না না স্যার, বাইরে মানে বাইরেটা এসছি তো একটু স্যার, মাঠের এখানটায় সেজন্য। আচ্ছা, আজকে বাড়ির বাইরে আছো? মানে বাড়ির বাইরে বলতে মানে সামনেই। ঠিক আছে, চলো ভালো কথা। মাঝে মাঝে অ্যাক্টিভ থাকো, রেসপন্স করো, ঠিক আছে? রেসপন্স না করলে কি হবে, জিনিসটার মধ্যে কোনো অ্যাক্টিভিটি থাকবে না টোটাল, ঠিক আছে? আমি খুব ভালো লেকচার দিয়ে গেলাম আর তুমি ফোনটা সুইচ অন করে দিয়ে মোদকের মতন টিফিন খেতে গেলে, তাহলে কি লাভ আছে বলো? কিছু লাভ নেই। তুমি আবার খানিকক্ষণ পর মাঠে মোবাইলটা অন করে দিয়ে খেলতে চলে যাও না, ঠিক আছে? না না স্যার, মানে মাঠে মানে মাঠে নেই, মানে বাড়ির সামনেই। হ্যাঁ যাই হোক, আমি তোমায় বলে দিলাম আর কি, কারণ এরকমও লোকজন আনসার দিয়েছে। আমি সেকেন্ড ইয়ার থেকে এরকম আনসার পেয়েছি, তার ক্লাবের ছেলেরা নাকি তার মোবাইল নিয়ে বাড়ি চলে গেছিল, ঠিক আছে? চলো, অনেক টাইপের আনসার শুনে শুনে আর নতুন আনসার কিছু পাচ্ছি না এখন, রিপিটেডলি দ্য সেম আনসার। এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে, why this anticholinesterase their drug? তাহলে আগে আমরা প্রবলেমটা বুঝি, তারপর সলিউশনে যাব, এটাই বেটার নয় কি? মানে তুমি যদি ডিজিজটা এন্ড প্যাথোফিজিওলজি অফ দ্য ডিজিজ ইউ ক্যানট গেট প্রপারলি, সো ইউ ক্যানট ডিসকভার অর ইনভেন্টেড দ্য ড্রাগ। তাহলে আমরা খুব রুট লেভেল থেকে আসি। অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজেস means which inhibit the cholinesterase. তাহলে what is the role of cholinesterase? It is an enzyme. It breaks our acetylcholine in the bloodstream, in our body serum, right? So culprit, this is the culprit which breaks acetylcholine in our body, in the blood or in serum. So if we inhibit the culprit, so acetylcholine will be able to show its activity, or bioactivity of acetylcholine will increase. Acetylcholine will not be degrade or hydrolyzed. তাহলে আমরা কি করছি, আমরা নতুন কোনো ড্রাগের সাপ্লাই এখানে দিচ্ছি না বাইরের থেকে। আমরা কি করছি, বডির যে অটোমেটিক বায়োসিনথেসাইজড অ্যাসিটাইলকোলিন বডির মধ্যে আছে, আমরা সেটাকে জাস্ট প্রোটেক্ট করছি,
কার থেকে? From the culprit cholinesterases. So this is the mechanism involved with this anticholinesterases. Am I right? Babu, Yes. my voice is audible. If I am right, then tell me yes, or if I am wrong, then tell me no. If yes, then tell me 5 yes. Yes, sir. Yes, sir. Some more Yes, answer? sir. Yes, sir. Okay, over. So এখানে আর কিছু বিশেষ বলার নেই, শুধু একটাই জিনিসই খেয়াল করো কি রিভার্সিবল এন্ড ইরিভার্সিবল। Can you remember this reversible and irreversible activity of this anticholinesterases? Irreversible is little bit that kind of permanent mode of binding, and reversible which binds but slowly released from the system very quickly, and irreversible that also released from the system, but sometimes may be permanent binding there, like nerve gases. Now see the uses of these cholinomimetic drugs. Where these drugs used? In glaucoma, in dry mouth, in urinary retention, in constipation, and atrial tachycardia. Can anyone explain what is tachycardia and bradycardia? What is the difference between tachycardia and bradycardia? I think you already studied in cardiovascular, in pharmacology. স্যার হার্ট And রেট I বাড়া also told you. ট্যাকিকার্ডিয়া স্যার, আর হার্ট রেট কমা ব্র্যাডিকার্ডিয়া। বাবু এই যে কমায় and বাড়ায় তাহলে স্ট্যান্ডার্ড কোনটা? What is your standard heart rate? 72. 72 বলা হয় স্যার, 72 72 to 2 beats per 78 minute. per minute. Yes, per minute 72 to 78 means whatever it may be, মানে এই রেঞ্জের ভিতরে, বাট দ্যাট ইজ পার মিনিট। এটাও তোমাকে বলতে হবে। অনেকে বলছে 72, আরে বাবু 72 পার ডে or per year? Per minute. You must complete the unit, right? যদি সেটা হয় তাহলে এর চেয়ে যখনই বেশি হবে দ্যাট ইজ ব্র্যাডি অর ট্র্যাকি, কোনটা? ট্র্যাকিকার্ডিয়া। More than this normal range, that is tachycardia. Tachycardia and bradycardia both are the symptom of disease. No one is good, right? Good is the normal sign. Now see the structure activity relationship. আজকে তো রহমানই নেই, কিন্তু রহমান নেই কেন আমি জানি না। ও আজকে বোধহয় ফ্রাইডে না, ও বোধহয় নামাজ পড়তে যায়, কিন্তু কিছু করার নেই। চলো আমি স্টার্ট করে দিই, ও লেকচার শুনে নেবে আর কি, আপলোড করে দেবো গুগল ক্লাসরুমে। চলো স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভিটি রিলেশনশিপ। বাবু এখানে আমি একটু সময় নষ্ট করব, মানে সময় নষ্ট ইন দা সেন্স, তোমাকে ফার্স্টে এই জায়গাটা আমি অনেকবার বলেছি আগে, এবং আরো টিচারেরা বলেছে, দোজ ডিলস উইথ দিস মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি। হোয়াট ইজ দিস স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভিটি রিলেশনশিপ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস কোয়ান্টিটেটিভ স্ট্রাকচার অ্যাক্টিভিটি রিলেশনশিপ? Can anyone explain little bit clearly? Okay, first try to explain this structure activity relationship, then we'll go to quantitative. A 3D structure of a molecule, structure activity আবার relationship. 3D 4D 5D করছে, সিম্পল বলো না, এত জটিল কেন? ওটা বললাম স্যার হাউ any structure Interaction can between affect chemical structure and biological effect of the body. একসঙ্গে সবাই বললে হবে না, একজন করে বলো, ক্লিয়ারলি বলো, একজন করে বলো। Interaction between chemical structure of drug and biological effect of our body. বায়োলজিক্যাল এফেক্ট, ড্রাগের সঙ্গে বায়োলজিক্যাল এফেক্টের হয়? স্যার প্যাথোলজিক্যাল না কি ক্লিনিক্যাল এফেক্ট তাহলে? এই দেখো আবার ভুলভাল কথা বলে বাবু। স্যার কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি। where your drug bind in your body? Receptor? Yes, simple answer. Interaction between receptor and receptor বলারও দরকার নেই, আরো স্পেসিফিক, টার্গেট। drug and target. Drug goes to the body and bind to the target. Yes. ঠিক আছে,
you can say receptor, you can say protein, you can say carbohydrate, you can say whatever, lipid, whatever. A lot of receptor may be there, but it is better to say that target. So structure activity relationship means one relationship between the structure and receptor binding to show the biological activity. So what is this meaning of relationship? Means when your chemical structure of drug varies for a particular target, so your biological activity will be varied. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Suppose the structure of your drug is X. Suppose the structure of your drug is X, and a people or a patient with lung cancer. So for this lung cancer, a particular protein is responsible, or that particular lung cancer cell contain a particular protein where drug that is your target for your drug. And suppose your drug is target specific. Your drug is target specific. বাবু এই কথা বলতে গেলে আবার একটা বড় কোশ্চেন চলে আসে, হোয়াট ইজ টার্গেট স্পেসিফিক এন্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দিস ক্যান্সার? এটাও বলেছিলাম আগে, যদিও এটা তোমার চ্যাপ্টার রিলেটেড নয়, বাট অনেক সময় কিছু এক্সট্রা কোশ্চেন চলে আসে পড়ানোর জন্য। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দিস ক্যান্সার? Nowadays a lot of drug is there in the market, right? But what is the problem with these drugs? It is a big question. When you are studying this receptor, target, drug, biological activity, relationship between structure and target, so what is the problem with these anti-cancer drugs nowadays? Tell me the answer with a single term. স্যার রিসেপ্টর গুলোর অ্যাক্টিভ সাইট গুলো স্যার চেঞ্জ হতে থাকে স্যার। বাবু এটা অনেক, আমি না খুব জটিল আনসার পছন্দ করি না। Who can give the answer in simple? Side effect. Is a good student or good teacher or knowledgeable person? জটিল করে বললে, এমন বললে তুমি নিজেও বোঝোনি, লোককেও বুঝতে দিলে না। Try to give the answer in very simple way. The problem is with the side effects of the anti-cancer drug. Am I right? With the side effects of this anti-cancer drug. So why the anti-cancer drug shows more side effects? Why not other drugs? তুমি এখন একটা H2 ব্লকার খাও, এত প্রবলেম নেই। তুমি একটা PPI খাও, এত প্রবলেম নেই। কিন্তু তুমি যখন অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ নিচ্ছ, এত প্রবলেম কেন? এটা কি কোশ্চেন মার্ক দিয়ে এখানে রেখে দেবো? না স্যার। তাহলে কি এটা বলবো? এটা বললে তো আবার এটা বলতে গিয়ে সময় নষ্ট হয়ে যাবে। স্যার বলুন বলুন। চলো, এটা খুব বেশি দূর বলবো না, আমি একটু শর্টের মধ্যে শেষ করে দেবো। এই মোদক, তুমি কি আবার টিফিন খাচ্ছ? না স্যার, আমি আছি তো। তোমার একটা কাজ আছে কিন্তু, মোদক, সিজিতা, যারা যারা আছো আর কি। আমি অনেক সময় বকতে বকতে কালকে টাইম ভুলে গেছিলাম, 10 মিনিট এক্সট্রা হয়ে গেছিল। আজকে কতক্ষণ বাকি দেখো তো? না স্যার, এখনো বাকি আছে 15 মিনিট। না 15 মিনিট কোথায়? 5 মিনিট। 5 মিনিট বাকি আছে স্যার, 5 মিনিট স্যার। আচ্ছা চলো, ঠিক আছে, 5 মিনিটে যখন বাকি আছে তো আমরা এই টপিকটা একটু ডিসকাস করতে পারি নাকি? এটা খুব ইন্টারেস্টিং, নাকি আমি এটাই ডিসকাস করব? স্যার ক্যান্সারে ডিসকাসটা করুন। না, এটা ডিসকাস করলাম না, এই কারণেই করলাম না, কারণ আমরা তো অলরেডি রিভিশন দিচ্ছি, ঠিক আছে? আর রহমান যেহেতু আজকে নেই, আর একটা ওই ছেলেটা আছে, কি যেন নাম ওই ছেলেটার, খুব ভালো ছেলে, কি যেন, আরে দাঁড়া, ওর নাম ভুলে যাই মাঝে মাঝে। ও আমাকে বলেছিল আগের দিন, স্যার প্রবলেম আছে। প্রকর্ষ দে বাবু। হ্যাঁ ঠিক আছে, আজকে তুমি আছো, তোমার বন্ধু নেই, ঠিক আছে? তো চলো আমরা এসএআরটা শুরু করলাম, জাস্ট এসএআরটা বলে থেমে গেলাম। আমরা একটু ওই টপিকটা একটু ডিসকাস করি, কারণ সামটাইমস উই শুড ডিসকাস the interesting topic also, otherwise the subject will not be interesting to us, right? তো এই ড্রাগের সাইড এফেক্ট কোথায়, মানে সাইড এফেক্ট হয় কেন? বাবু ক্যান্সার সেল কোনগুলো? which cell are
cancerous and which tumors are benign? তাই না? স্যার যে সমস্ত বিনাইন টিউমার সেলগুলো মেটাস্ট্যাটিস দেখায় সেগুলো স্যার ক্যান্সারের সেলে কনভার্ট হয়ে যায়। Exactly, perfect answer. After a lot of time, I got a perfect answer from you. What is your name, Babu? স্যার অনির্বাণ অনির্বাণ, ব্যানার্জি। খুব ভালো আনসার দিয়েছো। তাহলে যে সকল টিউমার মানে টিউমার গুলো মেটাস্ট্যাটিক স্টেজে চলে আসে, মিন্স দোজ আর নট বিনাইন। বিনাইন টিউমার কোনগুলো? ধরো কয়েক বছর যাবত একই সাইজে টিউমারটা আছে, সো দ্যাট ইজ নট ডেঞ্জার টু আস। অ্যান্ড which come in metastatic stage যেগুলো আসে that are danger and that is cancerous. Now the problem is the growth rate of these cancer cells is too high from the in comparison to the normal cells, in comparison to the normal cells. তাহলে তোমায় জানতে হবে খুব সিম্পল ওয়েতে, তুমি এত ক্যান্সার সেল নর্মাল সেল এত বোঝো না, তুমি খুব সিম্পল ওয়েতে বোঝো। তাহলে বডিতে কি এরকম আরো কোনো সেল আছে যেগুলো ক্যান্সার সেলের মতন এরকম হাই গ্রোয়িং রেট আছে? লিভার সেল। লিভার সেল আবার কবে থেকে এরকম হলো আমি তো জানি না। আমি তো 3 রকমের সেল জানি, দোজ আর হাইলি গ্রোয়িং লাইক ক্যান্সার সেল। বাবু এগুলো সব মানুষ জানে। তুমি প্রতি মাসে সেলুনে যাও লিভার কাটতে না চুল কাটতে? প্রতি মাসে সেলুনে যাও লিভার কাটতে না চুল কাটতে? এই দেখো আবার চুপ হয়ে গেল। হ্যাঁ স্যার, নেলস। স্যার চুল কাটতে, লিভার তো কাটতে যাও না? না। তাহলে চুল কাটতে কেন যাও? বিকজ প্রতি একটা একটা পার্টিকুলার কনস্ট্যান্ট রেটে হেয়ার গ্রোথ হয়, এম আই রাইট? ইয়েস। আর কোন কোন সেল এরকম হাইলি গ্রোয়িং রেট থাকে? জিআইটি লাইনিং এ যে সেলগুলো থাকে, তুমি প্রতিদিন যে এত খাবার খাচ্ছ ওগুলোর মধ্যে যে খাবারগুলো পাসিং হচ্ছে, তাহলে জিআইটি সেল লাইনিং গুলো প্রচুর হারে গ্রোথ থাকে। আর কোন সেলের এত গ্রোথ থাকে? দ্যাট ইজ বোন ম্যারো সেল, রাইট? তাহলে দিস আর দ্য নর্মাল ফেনোমেনন your body, and when you will disturb these things, so that is your side effect. That's why the cancer patient, those are taking this chemotherapeutic drug, they are suffering from the problem with these 3 cells. So these 3 cells means the cancer patients generally they are bald headed. Can you remember কোন ক্যান্সার পেশেন্টকে দেখেছো কয়েকটা কেমো নেওয়ার পরই কিরকম মাথা চুল ফাঁকা হয়ে যায়? কেন? কারণ তুমি নর্মাল ফেনোমেননকে ডিস্টার্ব করেছো, ওর হেয়ার গ্রোথকে ডিস্টার্ব করেছো, বিকজ হেয়ার সেল ইজ হাইলি গ্রোয়িং। নাম্বার 1। নাম্বার 2, ওই পেশেন্টরা ডায়রিয়ার প্রবলেমে ভোগে। কেন? জিআই লাইনিং এ যে সেল গ্রোথ থাকে সেগুলোকে তুমি গ্রোয়িং রেট থেকে ডিস্টার্ব করেছো। নাম্বার 3, your bone marrow cell, the patients of cancer, those are taking this chemotherapeutic মানে chemotherapy for cancer, so they are suffering from this immunity problem, because bone marrow cell, again we are disturbing the bone marrow cell. তাহলে প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো? তোমার ক্যান্সার ড্রাগ যখন তোমার বডিতে দেওয়া হয়, তোমার বডির ক্যান্সারাস সেলের সঙ্গে সঙ্গে আরো এই 3 টাইপের সেল যাদেরকে ক্যান্সারের ড্রাগ ডিস্টার্ব করে, ফলে তোমার এই 3 টাইপের কমন প্রবলেম চলে আসে। দোজ আর ভেরি রিলেটেড প্রবলেম উইথ দিস অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগস। So your drug must be free from these 3. So how it is possible? How it is possible? Do you know? Babu, my voice is audible? Yes sir. Yes, sir. সম্ভব বাবু, খুব সিম্পল ওয়ে, এটা এইভাবে সম্ভব যদি তোমার ড্রাগটাকে তুমি টার্গেট স্পেসিফিক করে দাও। সাপোজ এ পেশেন্ট হ্যাভ লাং ক্যান্সার, তোমার ড্রাগের মধ্যে এরকম কিছু মার্কার থাকবে যে ওই লাংয়ের মধ্যে যে পার্টিকুলার কিছু প্রোটিন থাকবে যেটা তোমার ওই 3টে সেলে থাকবে না। কোন 3টে সেল? হুইচ আর হাইলি গ্রোয়িং, লাইক ইউর বোন ম্যারো সেল, লাইক ইউর জিআই লাইনিং সেল, অ্যান্ড লাইক ইউর হেয়ার গ্রোয়িং সেল, রাইট? মানে চুলের গোড়ায় যে সেলটা থাকে যেখান থেকে চুলটা গ্রোথ হয়, ঠিক আছে, হেয়ার ফলিকল সেল।
স্যার রাইট? টাইম আপ। টাইম আপ জানি, আমি এটা বলে স্টপ করে দিচ্ছি। তাহলে এই তিনটে সেলে তোমার যে পার্টিকুলার প্রোটিন থাকে না, যেটা কিনা তোমার ওই পার্টিকুলার ওই পেশেন্টের লাং ক্যান্সার সেলে হোয়াট এভার অর এনি আদার ক্যান্সার সেলে থাকবে, সো উই শুড হ্যাভ সাম marker also a chemical compound that must be bind with your drug, and when your drug will go to your bloodstream, automatically it will reach to the particular target, it will not attack to the other 3 type of cell. Is it clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. Yes. So তোমরা খুব একটা বড় জিনিস এটা সবসময় মনে রাখবে কি, ক্যান্সারের ড্রাগ ডিসকভারিতে মেন কালপ্রিট এই তিনটে সেল। So nowadays a lot of drug is there for cancer, but the problem is they are not target specific. So আমাদের নতুন ড্রাগ অ্যান্টি ক্যান্সার বানিয়ে লাভ নেই। যে ড্রাগগুলো মার্কেটে আছে, if we can make them target specific, that must be our major target to protect or to prevent your cancer. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is the end for today's class. Okay, stop. And also because এখানে একটা প্রয়োজন আছে যদি পেটেন্ট if the patent is being applied, it is given to you, even after signing of the approval process, still then you can go for the marketing after getting the exclusive marketing right. This is why getting an exclusivity বলা হয় কথাটা, এই exclusivity-টা very important. যে কোনো company, যে কোনো drug manufacturer সবার কিন্তু একটা exclusivity period থাকে। অনেক কোম্পানি কি করে, এই period এর মধ্যে প্রোডাক্টের দাম যা তোলার তারা ভাবে এটা একটা এক্সটেনশন পেয়েছি, এর মধ্যে যতটা বিজনেস করা এর মধ্যে মার্কেটিং করবো, ব্র্যান্ড প্রমোশন এক্সেট্রা অনেক কিছু করে যাতে আমি এই পিরিয়ডটা যেটা এক্সট্রা পেয়েছি তার মধ্যে কতটা বেশি আমি কমার্শিয়ালাইজ করি, আমি ঠিক কথা একটা টু দেয়ার
হ্যালো শুভাশিস, হ্যালো হ্যালো শোনা স্যার, যাচ্ছে? সময় বলছি। হ্যাঁ স্যার, শুনে যাচ্ছে। আমি আপনাকে কোহোস্ট বানিয়ে দিয়েছি। ওকে ওকে সৌম্য স্যার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Last class we have discussed about these intellectual properties, different types of intellectual properties, and what are the terms that by this time it will be protected under the different under the act, or the different intellectual property has different features and characteristics, and it will be protected for various length of time. Now, and the screen is visible to you. Yes, sir. Okay. Now, I have also discussed about the World Intellectual Property Organization. This is the organization which administered different types of treaties. Different types of treaties. Here, I have also discussed about the Paris Convention for the industrial property, and the Berne Convention for the copyright uh, copyright act already. And and now I want to discuss about the nature of intellectual property. The nature of intellectual property, here copyright is global in nature, that it is immediately available in all members of the Berne Convention. The signing members of all the signing members of the Berne Convention, the countries who were the members of the Berne Convention, and the হ্যালো হ্যালো কেউ কিছু বলছো? So the members of Berne Convention will have immediately the copyright of one country will get the all available information of about this copyright of the patent, in the geographical indications, and other copyright, other IP intellectual properties are totally territorial in nature. So the rights are awarded by the state. When it is territorial nature, they are awarded by the state and are monopoly rights, implying that no one can use these rights without the consent of the patent holder. These rights have to be renewed from time to time for keeping them in force, except in case of copyrights and trade secrets. এটা আমরা অলরেডি, যেটা তোমার আগের ক্লাসে বলা হয়েছিল, যে কপিরাইট ট্রেড সিক্রেট intellectual property. Now, this IPR has fixed term, except trademark and geographical indications. এগুলো indefinite period of time ধরে এটা protected থাকবে, and trade secrets have an infinite life, but they do not have to be renewed. Now, these whether when these intellectual property rights are the property, and this can be assigned or gifted or licensed, or it can be sold to anyone by maintaining some such terms and conditions, like any other property. It can be assigned, gifted, or licensed, or sold.
Unlike movable and immovable properties. Movable and immovable properties বলতে কি বোঝায়? Movable properties and immovable properties. Movable properties are which can be moved from one place to another place. In case of building complexes or in case of manufacturing plant is a kind of immovable property. And the and in case of in many countries these rights can be simultaneously held in many countries at the same time, so it's a global in nature in case of with respect to property of this feature. IPR can be held only by legal entities who have the right to sell and purchase property. The establishment of intellectual property rights therefore represents a trade-off to balance the interest of society in the creation of non-rival goods with the problems of monopoly power. এই ব্যাপারটা হচ্ছে যে what do you mean by non-rival goods? Non-rival goods that স্যার আপনার ভয়েস আসছে না। Okay, okay, students, wait for a few minutes. There is some problem with the connection. I will try to sort it out.
হ্যালো, বলছি আমি ক্লাসটা নেবো নাকি রে? Okay, students, am I audible? Students, am I Yes, sir. audible? Yes, sir. Okay, Yes, okay. sir. স্ক্রলটা তো এইটা এইটা দিলাম। হ্যাঁ, সাইড শোতে যাবেন তো। হ্যালো স্টুডেন্ট, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ, একটু প্রবলেম হচ্ছিল, নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল। তো যেটা বলছিলাম যে what are the non-rival goods? Non-rival goods are the goods that can be that cannot prevent the use of anyone by the use of one. একটা এক্সাম্পল যেমন দিয়েছিলাম, যেমন একটা টিভি সেট যদি অন্য কেউ ইউজ করে, তুমি সেই ওই টাইমে ওই টিভি সেটটা তুমি ইউজ করতে পারবে না। বাট দ্য television broadcast it's a rival. TV is the rival good, and but the television broadcast is the non-rival good, because television broadcast if anyone use it cannot prevent the use of others. Okay, so এক্ষেত্রে আমাদের যে intellectual properties are also non-rival in nature. Anyone can use by the consent of the patent holder. Okay, now what do you mean by patent? এবার আমরা আমি কাল থেকে আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত যেটুকু দেখালাম সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, different types of intellectual property rights, different intellectual property rights, and তার মধ্যে ফার্স্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে পেটেন্ট। তো হোয়াট ইজ মিন বাই পেটেন্ট? তো দিস ওয়ার্ড পেটেন্ট originates from the Latin word that is the patent. So this means to lay open, that means to make it available for the public consumption or public. It is a certain version of the term that is patent. It is an open document or
instrument issued by a monarch or government granting exclusive right to a person. That is, anyone can make use or manufacture. Then no one can make use or manufacture other than the patent holder. But it can be used by others by the consent of the actual patent holder. Though such this features আমি এখানে লিখেছি. A patent is an exclusive right that is granted for an invention, the product or process that provides a new way of doing something or that offers a new technical solution to a problem. Current situations also describe such a requirement of such patent, because this situation we are going to for several months for I'd say this pandemic problem. So if any company comes forward or anyone comes forward or share his ideas or open up his innovation and to cope up with this technical cope up with this current problem. So this kind of this also can be called as a patent. This right is available for a limited period of time. That time length also given for different types of intellectual property. It is an oldest form of intellectual property protection. The patent is the oldest form of any other intellectual property right. The aim of patent system is to encourage the economic and technological development by rewarding for intellectual creativity. The economic incentives or any way the encouragement also given to the patent holders or the owners of the creature which has the direct effect on the economy and technology development. A patent is an exclusive right granted by a country to the owner of an invention to make, use, manufacture and market the invention, provided the invention satisfies certain conditions stipulated in the law. Can you tell me what do you mean by exclusive right? Anyone? Hello? Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes. Rajiv, বলো. হ্যাঁ স্যার বলুন. What do you mean by exclusive right? স্যার ঠিক মানে পড়তে হবে একবার স্যার. না তুমি কথাগুলো শুনেছো? হ্যাঁ শুনেছি, কিন্তু স্ক্রিনে তো লেখাটা উঠেনি না, এই জন্য পড়তে পারিনি। আর কথাটাও ঠিকঠাক জড়তা আসছে, একদম ক্লিয়ার কথা আসছে না। আপনার স্লাইডটা স্ক্রিনে স্লাইডটা আসছে না? না স্লাইড আসছে না। আদার অন্যদের মধ্যে কেউ আছে? অভিষেক ওকে, অভিষেক আসছে না স্ক্রিনে লেখাটা? স্ক্রিনে লেখাটা আসছে? নো স্যার। ওকে দাঁড়াও। Now is it visible? Yes, sir. Okay. Now tell me what do you mean by exclusive right? Okay? কেউ আগের দিনও আমি ডিসকাস করেছিলাম, বলতে পারবে? স্যার আমি একটু ট্রাই করছি।
তো এক্সক্লুসিভ রাইট মিন্স পেটেন্ট হোল্ডার ছাড়া বাকি কেউ ওই জিনিসটা ইউজ করতে পারবে না। হ্যাঁ, ভেরি গুড। তো ইটস মার্কেটিং এক্সক্লুসিভিটি। আমি মার্কেটের মধ্যে এটা মার্কেটিং এর মধ্যে সেগমেন্টের মধ্যে এটাকে রেস্ট্রিক্ট করতে পারছি না, বাট অলসো পেটেন্ট দ্য এক্সক্লুসিভ রাইট হিয়ার মিনস that no one other than the patent holder no one can make, use, manufacture or market the invention without the consent of the patent holder. So these patent rights are usually enforced in courts that in most systems they hold the authority to stop patent infringement. That is, if anyone violates the rules and the regulations, whatever laid down by these laws or acts regarding this patent, if anyone violates these, so this court will conduct about this kind of activity. So conversely, a court can also declare a patent invalid upon a successful challenge by a third party. If anyone other than the patent holder or who wants to use this patent, the third party, if third party is challenged for the for this for the for the any kind of efficacy of this patent. So court can also declare this patent as invalid if third party has such a valid document to fight against this patent application. So a patent owner has the right to decide who may or may not. এটা পেটেন্ট ওনার ডিসাইড করবে যে পেটেন্টেড ইনভেনশনটা আমি কোন কোম্পানিকে দিয়ে কোন কোম্পানির সাথে আমি শেয়ার করব and use the patented invention for the period during which it is protected. A patent owner may give permission to or license other practice parties to use their invention on mutually agreed terms. Owners may also sell their invention right to someone else who then becomes the new owner of the patent. If a owner of the existing patent is the এখন যে owner সে যদি কাউকে ওটার invention কে শেয়ার করে সেল করে সে would then becomes the new owner of the patent. Once the patent expires, the protection ends. After 20 years from the date of filing of the patent, all the protection of this particular patent will be end, and the invention enters in the public domain, and this is also known as the becoming of patent. So what do you mean by becoming of patent? When patent expires after its protection period. So, meaning the owner no longer holds exclusive right to the invention after the specified period. Patent owner will have no exclusive right to the patent, and it becomes available for commercial exploitation by others. So anyone from anyone from other than this patent holder or they can make, use or manufacture or sell by this patent concept. This right is available for a limited period of time. These laws may relate to health, safety, food and security. And the patent in the law is a property right, and hence can be gifted, inherited and assigned, sold or licensed or manufactured or marketed in the nature. Now, patented inventions have pervaded every aspect of human life. It's part throughout these aspects of human life, from electric lighting, which was invented by the Edison and one the patent held by the Edison and one, and the sewing machine also. This patent held by the Howe and Siemens. And these two magnetic resonance imaging MRI, this patent held by the Damadian, and the iPhone patent held by Apple. And these patented inventions have enormous role to our human life,
So in return for patent protection, all patent owners are obliged to publicly disclose information on their invention in order to enrich. The total body of technical knowledge in the world, this ever increasing body of public knowledge promotes further creativity and innovation. So it's an encouragement by the incentive grant or these by this governing authority, and so that anyone from the anyone can inquire through this grant or incentive. Patents therefore provide not only protection for their owners but also valuable information, inspiration for future generations of researcher and inventors. The total body of technical knowledge in the world. So the conditions that to be satisfied by an invention to be patentable. কি condition থাকলে সেটাকে that thing must be patentable. কোন condition fulfill করলে সেটাকে patentable সেই inventionটাকে patentable বলা যেতে পারে. The invention must have the novelty. Novelty and novel invention is one which has not been disclosed. আচ্ছা, আমার এখানে একটা কোশ্চেন আছে. Can you tell me what do you mean by what is the difference between the discovery and invention? বলতে পারবেন? স্যার ডিসকভারি মানে সেই জিনিসটা আগের থেকেই নেচারে ছিল, আমরা জাস্ট সেটাকে খুঁজে পেয়েছি। আর ইনভেনশন মানে তাকে কমপ্লিটলি নতুন ভাবে তৈরি করা। Very good, very good, very good. So discovery that something already exists in nature, but from this thing you can do anything from after getting this thing from the nature. But invention হচ্ছে যেটা একটা নতুন জিনিস, যেটা নতুন কিছু যেটা অলরেডি এটা এক্সিস্ট অলরেডি আগে ছিল না, সেটাকে সেটার উপর কাজ করে। তো এই নভেল ইনভেনশন ইজ ওয়ান, তাহলে সেক্ষেত্রে নভেলটি থাকতে হবে, ইনভেনশনের ক্ষেত্রে একটা নভেলটি থাকতে হবে। নভেল ইনভেনশন ইজ ওয়ান which has not been disclosed in the prior art, where prior art means everything that has been published, presented or disclosed to the public on the date of patent. এবার দেখো এটি পেটেন্ট ফাইলিং এর সময় একটা তোমার একটা ডকুমেন্ট যেটা অলরেডি পাবলিশ করতে হয়, সেই পাবলিক ডকুমেন্টের সাথে যদি অলরেডি যদি নভেলটি ডিসক্লোজড করা হয়ে থাকে, the prior art in the prior art, where prior art means everything that has been published, সেটা পাবলিশ করছে, কিন্তু নভেলটি যেটা রয়েছে সেটা যেন আগে কোনো কাজে যেন সেটা ডিসক্লোজ হয়ে না থাকে। That novelty has not been disclosed in any other work, but it could be novel in nature. এটা বলছে in prior art ফর্মেও যেন ওটা কোনোভাবে কোনো কাজের সাথে যেন ওটা ডিসক্লোজ না হয়। এটা একটা ফার্স্ট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ novelty and the inventiveness. A patent application involves an inventive step. It could have the inventive step if the proposed invention is not obvious to a person skilled in the art. The prior art should not point towards the invention, implying that the practitioner of the subject matter could not have thought about the invention prior to filing the patent application. So it should have the inventiveness. Inventiveness cannot be decided on the material content in the unpublished patent. That cannot be decided on the material content in the unpublished patent. The complexity and simplicity does not have any bearing on the grant of the patent.
So simple, it's a very simple invention can qualify also for the patent. এমন নয় যে পেটেন্ট একটা পেটেন্ট পাওয়ার জন্য it should be a complex enough, এটা যেন কারো কাছে সহজে বোঝা না যায়, it should be complex, সেটা সেরকম ব্যাপার নেই। একটা সিম্পল পেটেন্ট, simple patent or a simple invention can also get its patent. If there is an inventive step between the proposed patent and the prior art at that point of time, then an invention can take place. Now the useful. An invention must possess utility for the grant of patent. No valid patent can be granted for an invention devoid of utility. So it should have some usefulness, or it has some role towards any kind of in nature or in আমি as a whole nature বলছি, সেটা সোসাইটি হতে পারে, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হতে পারে, in every aspect হতে পারে। Okay, so it should have the utility. The patent right is territorial in nature, and inventors, their assignees will have to file separate patent application in countries of their interest, along with necessary fees for obtaining patent in those countries. এই পার্টটা নিয়ে আমার একটু কনফিউশন আছে। এখানে টেরিটোরিয়াল ইন নেচার বলা হচ্ছে, ওকে। তো এটা এটা গ্লোবাল ইন নেচার হওয়ার কথা, এটা আই হ্যাভ স্টাডিড। তো এই পার্টটা নিয়ে তোমাদের আমি পরে এটা নিয়ে বলবো। A new chemical process or a drug molecule or an electric circuit or a new surgical instrument or a vaccine is a patentable subject. A new chemical process also that is process patent, and the drug molecule or any electric circuit, a new surgical instrument or a vaccine is also patentable subject matter. Now the purpose of patent: to provide a form of protection for a technological advancement. It has the role to provide a form of protection for technological advancement. Provide reward not only for the creation of an invention, but also for the development of an invention to the point at which it is technologically feasible and marketable. So this reward is provided not only for the creation for an invention, but also for the development of an invention to the point at which it is technological feasible and marketable. Eta is utility. Eta utility that the invention is technologically feasible or marketable or not. It promotes additional creativity, because one patent can open up the ideas of another invention. Okay, so it encourages companies to continue their development, because the incentive or the encouragement given to the company after any one patent to continue to receive for this invention process, to continue for this in this platform. Now the types of patents. There are 6 types of patents are there, and the product patent. First, a product patent allows a right including exclusive manufacturing and marketing rights relating to the object. A product patent grants more benefit to the owner. The product patent provides for absolute protection in patented product. That is already all concerned with this product owner. Now the process patent. Process patent provides for protection only to the technology and method of manufacturing. How this product, what are the inventive steps involved in this technology, and what are the manufacturing process? This is the what kind of patent. The
Process patent promotes competitive environment and strong check on prices as against monopoly created through the product patent system, wherein resource power used for snuffing out competition placing of consumers by charging high price. Because if process patent also encouraged by giving the winner a monopoly, because the patent system also giving a owner a monopoly created through this product patent system. Now, utility patent. It protects useful processes, machines, articles of manufacture and compositions of matter or improvement to any of the above. Fiber optics, computer hardware, medications. It protects useful processes, machines, articles of manufacture. The requirements are less strict, but the duration of the protection is shorter. The requirements are less strict, but the duration of the protection is shorter. Utility patent is the length of time from which it is protected that will be shorter than the other patent. The design patent, it guards the unauthorized use of new, original or ornamental design for articles of manufacture. Design patent. The look of an athletic shoe, a bicycle helmet, the starboard characters are all protected by design patent because it includes only the involves only the design or how it can be only concerned with the design and the only that pattern by which it will be made. Then the starboard characters are also protected by the design patent. One can file for both a utility and a design patent for the different aspects of the same invention. একটা ইনভেনশনের ক্ষেত্রে ইউটিলিটি আর ডিজাইন পেটেন্ট আলাদাভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে। Now, plant patent, it protects invented or discovered. যেটা বলছিলাম invented or discovered. It invented that was not already existing in nature before them and discovered that is already existing nature, but it can be but this material is used in any kind of new way. Asexually reproduced plant varieties, যেটা আমি আগের দিন বলেছিলাম that some inventions or something cannot be patented, which is already existing in nature. But if these plant varieties, plants are already existing in nature, but if it is reproduced asexually, these varieties are reproduced, then it can be regarded as the patented variety. সৌরভ কি হলো? সৌরভ now read to patent. To correct an error in an already issued utility design plan patent. এই যে the types of patent এগুলো বললাম, utility design or plan patent. A patented if any kind of modification is required to get up to reach our main objective. So it can be issued to correct any kind of error is already existing in our issued patent. Already যে পেটেন্টটা পেটেন্ট যেটার জন্য ফাইল হয়ে গেছে সেখানে যদি কোনো মডিফিকেশনের দরকার হয় সেই মডিফিকেশন ক্যান বি ডান and it can be called as the issue patent, and it does not affect the period of the actual patent date. Actual patent date যে টাইম ধরে ওটা প্রোটেক্টেড থাকবে সেটাকে কোনো হ্যাম্পার করবে না।
ওকে, এইটুকুই থাক, ঠিক আছে? কারো কিছু বলার আছে, কোশ্চেন আছে? হ্যালো অভিষেক, অভিষেক, হ্যালো? না স্যার, কোনো কোশ্চেন নেই। দেখা যাচ্ছিল এবং শোনার ক্লিয়ার আসছিল আওয়াজটা? Yes, sir. ওকে।